Oh God. Kwinyanga yeyouth ngizothi nje happy Father's Day kobaba Praise the Lord. egameni lika Jesu. Amen. Kunezwi engifisa sabelane ngalo bazalwane. Yeah. Incwadi baba. Incwadi yesambulo. Ngoba kulezi insuku besihamba nencwadi yesambulo. Incwadi ethanda ukuthi icashe. Yeah. Futhi ayijwayelekile baba, it's a truth ukuthi ayijwayelekile ukuthi ifundwe endaweni enye. Amen. Jesus. uNkulunkulu wenu. Jesus. Holy mercy lahama. uNkulunkulu wenu. Thank you, Jesus. Alpha, Omega. Jesus. uNkulunkulu webandla. uNkulunkulu ofohlayo. Sengilifohlela ibandla. Sesele kulibandla. Ukuba libe ngokubo. uNkulunkulu webandla. Sengifohlile. Ifohlile. Njengokufohla kwamanzi amaningi. Ngifohlile. Izwani lokhu bantu bami, nikubambe nilalele okukhulunywa kule ndawo. Kuyinhliziyo yami, kuyingqondo yami. Ningashiyi lutho. Ngibakhethile bonke abakule ndawo. Bakhuluma intando yami, abayikhuluma intando yabo. Sengifohlele ibandla. Amen. Alibe kwi-position. Lingabe lisasuka. Ashikose. Sigebisa amakhanda ethu. Siyabonga moyingcwele. Hlezi umuhle ikhathi zonke. Uyasithobisa ukuzwa uphakathi kwethu. Ukuzwa umkhona bakho. Ubeka baba ungathuli. Khuluma inhliziyo yakho egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Ngiyabonga. Oh God. Uma besenzela ngaphambili abazalwane, kukhona into engibukile la ezwini ngayibona ukuthi lithi iBhayibheli baba ingelosi Yeah. zizungeze isihlalo sobukhosi. Yeah. Ziyamdumisa imini nosuku. Kodwa yena uhleli. Kodwa once wadumiswa umuntu. Hayi. Because umuntu kunalento ehlukile. Yeah. Angikhulumi kaningi lo kuthiwa ama-7 i2. Yeah. But umuntu mawuzombuka kuGenesis 1 verse 1 Yeah. isahluko 7 to 27. Lithi God he created umuntu wam-create. Yeah. U2:7 lithi he formed. Yeah. So there are two things ekumuntu. Oh, He formed the creation. Yeah. So uma ke umuntu esedumisa uNkulunkulu akahlali phansi uyasukuma. Uma baba Paul noSila bemdumisa uNkulunkulu. Okay. Kuthiwa kwenzeka something ijelela zamazama because usedunyiswa umuntu ohlukile kuneyingelosi. Because they are human being and a God. Oh God. Kuthina ngaphakathi. Uma sesidumisa uThixo uthi uJoshua uma ezobhekana nempi kuthiwa wabuyisa abantu ukuthi badumise uNkulunkulu. Kuthiwa izitha zakwazana zafa zaphela ngoba wayesedunyiswe umuntu. Kuthi indonga zaseJerikho akekho enamandla ukuthi angayidiliza. Kodwa kuthiwa bazungeza bemdumisa 7 times baphela. Kuthiwa leza indonga zakolapsa because umuntu
unalento ehlukile ngomuntu ungayibukeli phansi. We are so special in God. That's why it was ngabantwana. Leli gama elithi ngabantwana singabambuso. Ungayibukeli phansi. Jesus. Angikho bengidlula nje bazalwane ukuthi mayisedingiswa umuntu uThixo. There are something ngenzakalayo. Akwenzeki nje ayithulele njengengelofu zimdumisa imini nobusuku. Kunento eyenzakalayo mayisedingiswa umuntu. Because umuntu uthi Jesus 100% human and 100% God. Jesus. Oh Jesus. So bazalwane la sengiya kule ncwadi yesambulo. Sambulo chapter 7. Ukuba bekuyangani le ncwadi le ngabe siyexo idingane nabaprofeti nobaba le ncwadi because le ncwadi idinga isifundiso. Akushumayeleki ngayo sengathi singayixoxa yabo kuba kangami kuba nje uhulumeni usivulele lelo down kwangasilimita ngokwesikhathi bese xoxa nje nifundise prophet mase kuphakamisa izandla sibe seclassini because le ncwadi ithanda ukuthi kancane. Amen. Uma ngifunda incwadi yesambulo ngike ngabuka nencwadi kaDaniel. These two books zikhuluma into eyi-one but isikhuluma abazalwane abangafani abangazali abaphile ngesikhathi ezihlukene. uDaniel uphile ngesinye isikhathi and uJohn waphila ngesinye isikhathi but bakhuluma into eyi-one nabazalwane. Uma ngifunda le ncwadi ngizongivumela abafundisi engike nafunda nathi deep ngokweBhayibheli. Amen. So and we have to be careful if uNkulunkulu ekhuluma into repeat ngoba usuke esixwayisa. Kunezwe la kunamazwi ala eBhayibhelini. Ifu iBhayibheli uqala uGenesis ukuya kwisambulo elithi ungesabi. Kuthiwa abazi kangcono leli gama elithi ungesabi uma uzolimaka lamazwi awu 365 eBhayibhelini from Genesis to Sambulo. Siye onyakeni unyaka ucreatewa izinsuku ezu 365. So uThixo uthi usuku nosuku ungesabi. Ukusho lokho because there are someone shuthozo noma there are kunento ezokusabisa yena uthi ungesabi. Ukusho with the purpose because there are something ezokusabisa kodwa uthi ungesabi. Noma ngabe kwenzakalana empilweni yakho uthi mawuvuka uthi uthe uThixo angesabi. Amen. So lana ke uma baba ngizoyisummarize nje njoba ngithi le ncwadi sihlobene incwadi kaDaniel nencwadi yesambulo chapter 7 uDaniel. Uma sibuka incwadi kaDaniel ngizoyisummarize nje Daniel chapter 1 baba siyakhumbula amaJuda uma bethunjwa kuthiwa labafana uma kuthunjwa iBhabhiloni lithumba uIsrael lathumba kunabafana babe u4 labafana babe basha kwabafana futhi impilo yayikhona yabantu abasha ngalesi sikhathi kodwa ngesikhathi bethunjwa iBhabhiloni kuthiwa ngesikhathi kuthunjwa kwakuthathwa impahla yabo kuthathwe abesifazane kuthathwe nabafana kuthi laba basebukhosini babethathwa inkosi mesiyabagcina bafundisa ilanguage yala ngoba inkosi yamadinga ama-advance abantu abazomluleka. Kuthiwa labafana banqu thina asinakukhonza umuntu uThixo ngoba babefundisiwe ngomyalo kaNkulunkulu bayezweni lokuthunjwa kodwa enhlizweni yabo bathi no. Uma belapha ekuthunjweni kuthiwa kwakhona izidlo ezayidliwa uma inkosi ayidla ubhekene noma eyivuka nanoma ingayiphi into nalabafana kwakufuneke nabo bavuke ngaliyo kodwa bathi bona sicela imfino namanzi. Kuthiwa after 10 days lo webaqaphile babebukeka befit them more than 10 times nalaba babedle etafuleni lenkosi. Kuthiwa ngelinye ilanga inkosi yaphupha iphupha. Uma iphupha inkosi kuthiwa yakhohlwa iphupha ukuthi iphuphe emayike kwenzakala. Kuthiwa mayiphupha athi si right.
inkosi yabiza zonke izangoma abahlakaniphile izanusi everything Yeah. yathi ngiphupheni kunephupho elingikhathazayo nobuthongo sebuyangiphelela Yeah. kuthiwa Eish. akekho owaqonda wayesethi-ke wonke umuntu uzobulawa kwase kuyakhunjulwa izangoma zathi no kunabafana Oh, bamajuda God. Yeah. nababezela emthimbeni sibulawe kunye nabo Yeah. kuthiwa wasukuma uDaniel wathi inkosi Hey. ukuphupha nencazelo akusiko komuntu kepha uNkulunkulu osemazulwini Yeah. wathi usinika ithuba bahamba bayothandaza Oh God. cela uhambe nami nakho-ke la ngifuna ngiye khona njengoba ngithi incwadi yesambulo neDaniel zihlobene nencwadi uma-ke uNkulunkulu wayiveza kuDaniel ukuthi inkosi iphupheni kuthiwa yayiphupha isithombe esikhulu lesithombe lesi kwakuyisithombe esikhulu esesabekayo Yeah. kuthi ikhanda kwakuyigolide kuthi sifuba kuyisiliva kuthi isisu kuyithusi bronze kuthi inyawo ziyinsimbi kuthi phansi kuyinzwane kubumba iclaim nodaka Yeah. kuthiwa lento ayichaza ukuthini kuthiwa lento ayichaza ukuthi umbuso waseBhabhiloni wawubusa yiwo ululu umhlaba wonke ungaboni sekhona opresident bekubusa amakhosi kwakuyiwo wawubusa umhlaba wonke emva kombuso waseBhabheli kwakhona umbuso ozolandela umbuso wamaMede namaPeresiya Amen. emva kwalowo mbuso kwakuzoba khona omunye umbuso ozolandela umbuso wamaGreece Ayi. ngaphansi kwa-Alexander the Greek Yeah. noma ulifunda iBhayibheli mele lithi ngesiGriki Yeah. after that kwase kuba khona umbuso weRoman Empire umbuso wamaRoma ifubuka emhlabeni wonke Hey. amabandla noma amasonto amahle amaRoma why because ngesikhathi iRoman Empire iphethe umbuso wawuphatha kanje njengoba nibona iANC iphethe embusweni yayiphatha politically and religiously Yeah. kukhona amasontana so emva kwalokho kuthiwa kwase kuba i-divided nation lesikhathi esiphila kusona that's why kuthiwa siphila esikhathini sokugcina siphila esikhathini with a divided nation la khona udaka nobumba kuyizinto engahlangani Engahlangana. kuthiwa emva kwalowo mbuso kwakhanga idwala kungengesandla somuntu lehle ezulwini kuthiwa lehle idwala lashaya lesithombe sanukuzeka saba yinguku kuthiwa lakhukhumala idwala lagcwala umhlaba wonke Hallelujah. umbuso kaKristu Hey. Daniel chapter 1 bazalwane bazonifundi incwadi kaDaniel chapter 1 and chapter 2 lento engikhuluma ngayo I just summarizing uma uhamba nayo Daniel chapter 7 ukhuluma ngezilo ezakhamkolwandle Hey. kuthiwa zasingafani olunye zayisihlukile kunolunye Ayi. which means umbuso othile wawungeke uzume ingunaphakade Ayi. wawuzophela mase kuba khona omunye umbuso wawuzolandela Hey. God he repeat one thing ngendlela ezahlukene sibuye siye encwadini yesambulo incwadi yesambulo uJohane Yeah. uJohane umfowabo kaJakobe Yeah. amadodana kaZebedewu kuthiwa mawufunda ayikho eBhayibhelini isemlandweni Yeah. mawufunda ngoJohane Ayi. kuthiwa he was the youngest uye wayemncane kubafundi bakaJesu wayemusha wayemncane but wayinqumela ukuthi no let's spend my time with the Lord kuthiwa futhi mawufunda umlando wakhe kuthiwa he was the last person abambulala lesiqhingini sasePatmos ngoba washona esemdala eseyikhehla uNkulunkulu wazambula kuye wathi lo uhambe nami ebusheni bami wahamba nami wangangishiya ake ngimbonise lemfihlakalo yedlule ubaba ufundise ngayo lencwadi yesambulo Hey. uthi wathathwa uJohane wahlwithwa wabonisa into engeke ibonise the ordinary person uthi ubaba mefunda uchapter 5 if I'm not mistaken lithi uma embula impawu ezisikhombisa akatholakalanga umuntu wayezovula noma wezolifunda kuthiwa only Jesus mawufunda isambulo chapter 6 lithi ke malivulwa ke le impawu ezisikhombisa kuthiwa uphawu lokuqala there was a horse ihashi kuthiwa wayeligibele ihashe elimhlophe wayephethe insabula ngesandla sakhe
lento yayisho ukuthini yayisho ukuthi uJesu ngesikhathi efika emhlabeni ivangeli laliyosabalala umhlaba wonke ngesikhathi isabalala ivangeli emhlabeni wonke kuthiwa emva kwaloko kwaba khona ihashi owayegibela ihashi elalibomvu wayephethe insabula elwa nokuthula emhlabeni which means ngesikhathi sikaJesu uma sikhumbula baba kunabantu abafa babulawa ivangeli uJohane umbhaphatisi wanqunywa ikhanda kuthiwa uPetro akukho eBhayibhelini kuthiwa walengiswa waphenyeka waze wathi ikhanda lakhe alibhekiswe phansi ngoba inkosi yakhe ibhekwe phezulu naye uJohane kuthiwa wabulawa esiqhingini sasePatmos which means ngesikhathi ivangeli lisabalala kwakhona umbuso owawuzobulala abazalwane kuthiwa emva kwaloko kwakhona wayegibela ihashi elalimnyama which means ngaleso sikhathi there was a time of a dark ages isipleso sikhathi isikhathi la khona ungafundwa iBhayibheli kumnyama emhlabeni hayi ngoba iLight ayingekho umizwi likaNkulunkulu lithi iBhayibheli lisibani endleleni yethu lingukukhanya enyaweni zethu lingafundwa iBhayibheli kune silence emhlabeni kwakhona amadoda amayo oMartin Luther King bathi sindiswa ngomusa oJohn Wesley Jesus uthemba kwalokho oyifunda lendabana uhamba nawo chapter 6 but angikho lapho just summarize ubaba ozofundisa ngaleyo nto nami bengidlula nje kuyona uma sifunda sisinokwana ngicela ungifundele lapha Isambulo chapter 7 Isambulo chapter 7 uvule lapha ku14 Isambulo chapter 7 14 Isambulo chapter 7 verse 14. Yes. Ngase ngithi kulo Nkosi yami nguwe waziyo. Ngicela uqale 13. Verse 13. Elinye lamalunga lasaliphendula lithi kimi. Laba ababethe izingubo ezimhlophe bangobani? Bavelaphi na? Ngase ngithi kulo Nkosi yami nguwe waziyo. Lase lithi kimi laba yibo abaphuma osizini olukhulu bahlanza izingubo zabo bazenza zabamhlophe egazini lewundlu babizi lakho lele mini dala ngalo sifundise ngale gama lika Jesu amen amen la masifunda le ndawana Isambulo chapter 7 sakwenzekile konke lokho and ayikho into eyenzeka emhlabeni uNkulunkulu angasixwayisanga ngayo kodwa uyasixwayisa uyasitshela ukuthi kunesikhathi esizokwenzeka ilesi kwenzeke lokhu ayikho into eyenzeka ngaphansi komthunzi welanga engekho ezwini likaNkulunkulu le ncwadi ifundwa ngisho beyifuna ukufuna ibisifundo ayidingi ukuthi nje uyishumayele ifuna uyifundise nje le because sengathi ungadedela imibuzo ukuthi animbuzeni la ngiphendula so lana ke uma uJohane ehlwithiwe kuthiwa ke kwaba khona esinye seyidala esabuza ngoba the angels bona basezulwini kuNkulunkulu babuza ukuthi ke hayibo obani ke laba abambethe ingubo ezimhlophe kuthiwa iwundlu laselithi no laba abavela osizini nasekuhluphekweni abangayingolisanga ingubo zabo bayihlanza egazini lewundlu liyangixaka leli gazi baba igazi imfundisi uthela libovu kodwa melihlanzinto ayibi bovu njengamanye amagazi but lihlanzi ibe mhlophe qhwa lithi ngaphezulu kweqhwa awukho umbala odlula iqhwa mekuthiwa it's white ice white umbala omhlophe niyazi baba ngokweyimoto mekufuna umbala omhlophe ice white awukho umbala omhlophe ogloss odlula lo mbala but kuthiwa uma lihlanza ke leli gazi lika Jesu udlula ngisho lelo kuthiwa ngesikhathi lesidaba sibuza ngoba bazi ukuthi ibibo lisumi wundlu litha because into edala umuntu there is a God in us because umonakalo owenzeka ngale nsimini kuGenesis
kuthiwa amadodakazi abantu ingelosi zayilala namadodakazi abantu wasephuma esinye isizwe umuntu onomuntu phakathi but onongelosi ingakho uma ufunda incwadi kuthiwa uGoliath indlela ayigiant ngayo. Ingakho uma ufunda abantwana bama-Anaki ngesikhathi abantwana bakwa-Israyeli kuthiwa labafana abayohlola izwe kuthiwa sibone abantu baphakeme bangama-giant ngoba i-creation yabo noma i-form yabo ibukeka emehlweni kanti thina sidalwe sinamandla ngoba sinoNkulunkulu kithi. Uma lithi iBhayibheli uma sebeka uKristu bayisidalwe esisha azi ukuthi nesikhathi uthatha uJesu kunengubo angisho lethungiswayo abanye mhlambe amanye amabandla mhlambe isimhlophe whatever angikhulumi ngaleyo ngubo ngikhuluma ngengubo yomngcwele umuntu ayimbathayo eyinkazimulo ongakuyibona with the naked eyes but othi mawubhekana nesimo ukhulume phezulu kwesimo sakho leso simo bese uyasinqoba. Ingelosi ziyabuza abantu obani laba bavelaphi laba abambethe ingubo ezimhlophe lisumi bathi laba bavela season because Jesus uthe uNkulunkulu wehla wezemhlabeni wazombatha inyama yomuntu wayifila lento kuba umuntu walamba kuthiwa kodwa walamba kuthiwa walala uNkulunkulu elele because he was a human being and the God in him. Kunengubo baba usaphungule makuthiwa uJesu uvukile kwabafileyo kuthiwa bahamba bayithunile le ngubo bayifika kodwa sitshelwe ingubo ayimbethe kuthiwa bebehlele eJerusalem watholakala sengaphakathi kubona bevala iminyango namabhedaka wathi ukuthula kube kuningi. Le ngubo ayimbethe that Jesus lithi iBhayibheli uma ekhuphuka naye kuthi icloud yamthatha yakhuphuka naye bambuka bathi hawu njengoba ukhuphuka waphuma ingelosi lathi njengoba nimbone ehamba kanje uyobuza kanjani azi ukuthi khona ingubo ohamba nayo mawungayingcolisi siphile emhlabeni odaka emhlabeni wesono azi ukuthi ingubo iyawashwa egazini likaJesu. Hallelujah. Hey, hallelujah. Wow. Wow. Yes, Jesus. Lithi iBhayibheli uJohane ungomunye wabantu okwathi ezikhathi makethi bambulala angafi. Emlandweni weBhayibheli sesizothandaza khona ikhathi ekuthiwa wafakwa edramini elinamafutha abilayo base befaka imkhonto baliginqa idram. iBhayibheli liveza ukuthi ifu lobuNkulunkulu lamvela kuleso simo. Ungomunye womuntu owaphunyuka sekufanele ngabe kuyaphela naye ngoba uNkulunkulu efuna ukuxoxa naye ngesambulo. Angazi kwenzakalani Nkosi, cela ukungaqhubeki kodwa kunalento ethi obani laba bese liyasukuma iwundlu lithi laba ilaba bavele emhlabeni kushiwo bani ushiwo thina ngoba sisemhlabeni nje unezimo esibhekana nazo eziqeda ngempilo yethu esizama ukuqeda ngempilo yethu kodwa still isimo esithi uJesu inkosi ngelinye ngasothi siqhamuka ucaca ukuthi usazi kangcono lo esimkhonzayo okuyena onobufakazi ngathi oyothi laba ilaba bavele emhlabeni akukhathaleki ukuthi isimo obhekena naso endleleni sinjani kodwa ungamthuka uNkulunkulu. Angiyazi inkinga obhekana nayo, angazi izimo obhekana nazo kodwa into eyodwa fanele uyenze ungamngabazi uNkulunkulu ngoba unobufakazi ngawe. Ezulwini kahle hle yasiqualify ukungena kodwa ngenxa kwaJesu saziyo
uyena esiyongena ngaye. Khona umhlabelo othi yili ithemba lami ongena ngalo. So liyini ithemba lomuntu ongena kuNkulunkulu na? Ngifuna ukuthi sithandaza uJesu uyena yedwa onamandla, uyena yedwa esiyongena ngayo. Amasonto awasizanga, ziningi izinto esizamile ayikaze zasisiza, kodwa sithembile yona leyo nto. Siphakame simeni ngenyawo, oqalile umsebenzi oza kufeza. Angiyazi into obhekene nayo kulesi sikhathi, mhlambe namandla omthandaza yaphela, kodwa ngifuna ukuthi ungamthuki yena, ungamngabazi yena. Mhlambe umunye usekwalala engadlile akakasixoxele, kodwa ngithi leso simo singakwenzi ukuthi uJesu akekho. Ukhona uthi omunye umhlabeleli umi nami engumthokozisi. Fika izimo zizama ukudicilela phansi, zizama ukuqeda ngempilo yakho, nanoma uyasibona umusa wakhe, ngaba sisekho kodwa umusa wakhe. Obani laba? Noma ngabe namhlanje ugqoka ingubo engcolile, kodwa kwelika moya izulu libhizi nengubo yakho yakwamoya. Ngoba mhla uyongena ezulwini yobugqoka emhlophe, zonke izinto ezingcolisile zakushaya zobe seyingabonakali, ngoba uNkulunkulu yokwehlisa ingubo enamandla. Ingakho ungama ungibona ngimla okwazi ukuthi mangafika isikhathi sokuhlutshwa kwebandla, zonke lezi zingubo singasala la, ngoba ayilezi. Oh my God, ayibazalwane makuhlutshwa ibandla, akekho yobona omunye uthi omunye beyingunu, kodwa kwenzeka i-exchange. Kuyothi kusala lezi umbathisi, kuyothi kuwa lezi ube kodwa umbathisi. Ingakho thina asipheleli la, sithi sambe emhlabeni sibe sinyathela sithi umhlaba lo asipheleli la, futhi asibabala sinekhaya ezulwini. Kuyazwakala bazalwane, asisibo abalana. Oh my God, noma singabonana ngathi abantu bezwe, thina sisiba bezwe. Izwe alisazi, siyaziwe ezulwini, siyaziwe ezulwini. Kunendlela owaziwa ngayo. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi awukaze wamamukela uJesu empilweni yakho. Uyayifuna le ngubo, uyayifuna le ngubo, uyayidinga le ngubo, uyayidinga le ngubo. Mayikhona shonjalo ufuna phansi sanela saneka sibona shayela uNkulunkulu izandla. Oh God, makhona omunye athi ngiyayidinga le ngubo. Oh God, khona umhlabelo othi masi ngabi nama zaba sisi lantu lele nengu basi ini iwe ive lego sini. Hallelujah. Masi gabi nama zaba sisi ladu lele gishone gumo sini sini
Khona omunye othi baba thandaza kanye nami. Kumele yami ngiyamdinga uJesu. Ngiyamdinga uJesu. Ngiyamdinga uJesu. Fanele sonke amehlo ethu. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. My God. Yo. Hallelujah. Sivalile sonke amehlo ethu. Siyakhuleka mama, cela uzokhuleka kunye nathi. Nase sinisande siphakeme lapha emuva. Khuleke naye egameni lika Jesu. Nathi siphakamisile izandla zethu. Sisiphakamisele uNkulunkulu. Thank you, Jesus. Cela baphakamise izandla basondele ebukhoneni bukaNkulunkulu ngaphambili. Jesu Kristu Nazareth. Wena nguNkulunkulu omile ngonaphakade. Wena wawukhona umhlaba wawungakasekelwa. Baba lithi izwi lakho wena isiqalo futhi wena isiphelo.